Bij Storopack wird Vertrauen groß geschrieben. Para nosotros la confianza con los empleados es creer en el equipo sabiendo que tienes el apoyo y la confianza de tus compañeros en todo momento y para cualquier cosa. Trust is so important in our business. Without trust, you have nothing. Trust their product. For me, respect means knowing I can share my ideas and they will be heard. We all bring something different to the table and that matters. It's important to celebrate each other's strengths, to problem solve together. Le respect est le fondement de toute bonne relation. El valor fundamental que elegí es el respeto. Siempre trato a las personas como quiero que me traten. On peut compter sur ses collègues pour nous soutenir dans les difficultés. Verlässlichkeit bedeutet für mich nicht nur Ja sagen, sondern auch Ja meinen und machen. Denn am Ende ist Verlässlichkeit wie ein guter Regenschirm. Man merkt erst, wie wichtig sie ist, wenn es darauf ankommt. Commitment means that when I make a promise, I keep that promise. This is crucial for our internal and external customer success. Creativity means To think out of the box. To me, creativity means that we continue to search for new and creative ways to improve our products and processes, ensuring the best overall value, quality, and delivery service to our customers. Creativity gives us the opportunity to find solutions in our day-to-day activities. La simplicité, c'est faire des choses de la façon la plus simple et surtout éliminer la bureaucratie dans la compagnie et des choses qui ne sont pas nécessaires. Für mich bedeutet Einfachheit bei Storopack, dass wir Entscheidungen im Team fällen können. My favorite one, simplicity. If it's hard to explain, it's hard to understand. Keep it simple. Our employees are at the heart of everything we do. Their skills, ideas, and dedication drive our success and set us apart in the market. By supporting, developing, and valuing our people, we create an environment where innovation thrives and results follow. At Storopack, our values and guidelines serve as the foundation for every customer relationship, ensuring that by putting our customers at the center of all we do, we drive shared success and long-lasting relationships. Als Lieferanten werden Partner. Was mich hier speziell erwähnen möchte, ist zum Beispiel Abfall einsammeln. Da haben wir etwas für die Gesellschaft gemacht, wie auch zum Beispiel barrierefreie Zugänge, physisch und digital, ein wichtiges Thema für mich. I appreciate Storopack's commitment to society and positive impacts on the environment. To me, being family-owned means my voice is heard, my work is recognized, and I know the company truly has my back.